سلام برابکس، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. یه ویدیو متفاوت داریم امروز از چند روز قبلی که داریم ویدیو میبینیم. توی این روزا توی کامپتیتیو ایپکس، کامیونیتی ایپکس، کامیونیتی خارجی بین المللی ایپکس، حرف از تیمای ایپکسی بزنی، کلا حرف از مسابقات ایپکس بزنی، الان فقط یه چیز میاد وسط، اونم دعواییه که سر گرفته بین دو تا از قوی ترین تیمای ایپکس. کیان به نظرتون؟ مشخصه دیگه، انرژی تی اس ام بد جور با هم دعوا افتادن. بهتره بگم که تیما دعوا نیافتادن. جناب سویت از تیم انرژی و جناب ایمپریال از تیم تی اس ام، این دوتا بد جور زدن به تیپ و تار هم. حالا من خیلی گشتم، خیلی مصاحبه ها دیدم که هی میشاشن به هم، بد صحبت میکنن، اصلا پانچ میزنن به هم. خیلی مصاحبه ها دیدم، همش دنبال یه ویدیو بودم که ببینم جریان از چه قراره، اول تا آخرش رو تو اون ویدیو تعریف کنه. و بالاخره بعد از 2 هفته گشتن این ویدیو رو پیدا کردم که به صورت یه تایملاین داستانی میگه که تیما چی کار کردن، این بازیکن گرفتن، مربی آوردن، این تغییرات، اون تغییرات، نقل و انتقالات و اینا رو همه رو میگه. مسابقه ها هم یکی یکی تعریف میکنه. چنله اصلا گاده. این ویدیو رو من عاشقش شدم، دیدم و گفتم نمیشه که به شما هم نشونش ندم، اصلا راه نداره. ویدیوش تقریبا 16-17 دقیقه است و تیپیکالش یه جوریه که من کم باید صحبت کنم، چون هم موزیک پس زمینش خفنه، هم یارو داره صحبت میکنه، اصلا وایبش عالیه. بریم ببینیم چه خبره داخل کامیونیتی کامپتیتیو ایپکس. بدون معطلی این ویدیو رو لایک کنید، ساب و زنگوله چنل یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. برو بریم که قراره خیلی خوش بگذره. Storylines are writing themselves. Sharky's gonna choke. Energy wins. How did they do it? How did they do it? How picks up 1. How picks up 2. How picks up 3. Real match point, but they want to win this game. تک تک این صحنه ها رو من یادم. Double. Yes, he does. Verhulst going for the triple kill to kick off the ALGS. این پرفورمنس ورهالست الان میبینید چی کار میکنه. ورهالست TSM Energy showdown. Since day one of Apex, 2 teams have gone head-to-head, fighting to be the #1 Apex esports org. From Energy signing the biggest Apex streamers in Dizzy and Asu, to TSM's 5 back-to-back tournament wins, these orgs have captivated the Apex Legends industry and built the largest fan bases compared to any other team. So it was only a matter of time that we would get to see a proper showdown between the 2 behemoths of Apex. And that is exactly what happened during the Year 3 Split 1 playoff slam. In our last video on TSM, I discussed their 3-year history, the battles and struggles to gain respect. راستی همین کاناله که دارم ازش این ویدیو رو برداشتم گذاشتم تو ویدیو براتون، داستان 2 تا دیگه از تیما رو رفته، هم داستان TSM رو رفته، هم داستان دارک زیرو که سال قبلی LGS رو قهرمان شدن، هم پلی آف دوم هم چمپیونشیپ، و اونا رو هم اگر دوست داشتید بگید براتون بذارم. Since then, Apex has returned to global lands, where TSM found themselves outside the top 5, just taking 6th and 7th place. الان داره شروع ماجرا و شروع درگیریشونو میگه که چجوری گلاویز شدن. Likewise, Energy was a roster comprising of Sweet Dreams, Nathan, and Rocker. Sweet one of the Nathan longest-standing and most Rocker. talented trios in Apex. Yet they struggled to place high in big ALGS tournaments, taking only 7th place and 9th place in the Year 2 lands. So going into Year 3, both teams knew they had to make changes to keep up with the meta and prove that they were not just good North American teams, سال دوم بود، but the best سال teams in سوم. the world. Energy had the biggest news of the offseason when they parted ways with longtime player Rocker and signed the young demon راکر رو واسه سال سوم گذاشتن کنار. who was making a name for himself as the best controller player in the world انرژی while گیلد competing with آوردن. Team Liquid. گاید یا گیلد. گیلدرسن اسمش، مخففش همون گیلده.
Then TSM می‌بینی added دیگه داشت Raven کار as a می‌کنه. coach for the team. ریون به To عنوان assist Imperial مربی how اینه. strategy, what ببینیدش. then TSM added Raven ریون یه جورایی میشه گفت چه میدونم مورینیو as a coach ایپکس. for the team to assist Imperial how the strategy, what compositions to play, and team مربی communication. Hal کوچ also made one of the most ایپکس. shocking and پشماتون controversial بریزه. decisions. He switched to play full time on controller for better up close fighting. همین ریون بود که فکر کنم همین ریون بود که ایمپریال راضی کرد بره کنترلر. مطمئن نیستم از این، ولی خب خیلی کمکش کرد دیگه. خیلی اصلا تو مسابقه داخل هم LGS چه لن چه غیر لن آنلاین میدیدم ایمپریال همینجور جیغ و داد میزد که واسه استراتژی ها اینطوری کنم اونطوری کنم، ولی دیگه ریون آوردن هم آرومتر شده هم تمرکزش بیشتر شده. اصلا خیلی تاثیر داشته. They quickly paid off. این از وقتیه که ریون آوردن داره نشون میده چقدر راحت‌تر و نرمتر شدن بازیشون وقتی که آوردن ریونو. Again, Keo, you're not going to survive for too much longer as well, as it will light up with TSM. Too easy for TSM. وین پشت وین. تأثیری که ریون رو TSM داشت. TSM come out on top. Game is so bad. This game is so bad. X to your left. Everyone is stunned. The whole body از این ور سوید نیفن گیلد وای. Cut a team. them. Left, Gil, you're on the rock. Knock here. Re-knock. We have enough. The love is far. Hold on, I'm gonna be above him in 2 seconds. Gil, fly up. Fly on where speed is. Yep, coming up. One. Newcastle will pull it. Literally one, Gil. Last guy's the bullet. Nice. Guy, Gil. Isn't gonna let loose. He's Yes. right alongside Guild. Remember the side by side between both these players, the follow-ups as they clean up TSM. Disadvantage and energy. هیلدرسون رو میبینید داره چیکار My میکنه. God, what a nade! Ooh. 2 nades from Nathan, such good damage, and that'll be a cleanup. NRG. NRG make their move in, and NRG win game number 6. And game number 6, NRG goes back to back. I'm reloading. قدرش رو بدونید آقا، یکی از خفن ترین رایوالای What the fuck are you ایپکس doing, رو دارید kid? میبینید. یکی که نه، قطعا خفن ترین رایوال ایپکس. My voice is gone. Holy shit. Leading up to ALGS playoffs, TSM built tons of momentum by taking first place in the ALGS Split 1 regular season. And Energy was a force to reckon with during the newly established Oversight League, taking first in the regular season, the Split 1 and Split 2 playoffs. These players had something to prove. Sweet, Imperial Hal, and Reps are 3 of 5 players to compete in every Apex LAN. After 4 years, they were hungry to hoist a trophy این تیم دارک زیروه که بهتون گفتم، اگه میخواید استوریش هم از همین چنله on the میبینید. global stage in the most competitive era of Apex Legends, with both teams at the top practically mirror each other. TSM, Imperial Hal, and Energy Sweet Tree. الان داره یکی یکی روبرو هم قرارشون میده. لیدر تیما ایمپریال Constant debate سویت. about which is the best IGL in the world. TSM, Verholst, and Energy Verholst Guild, و Falcons, Guild. and 2 of the best controller players in والکمینا Apex, و period. 2 تا And TSM کنترل Reps پلیر versus Energy بد. Nathan, the flex mouse and این keyboard ورم fighters نیفن who و play رپس. whatever role the team needs to be successful. The energy from these teams felt different than ever before. And the story of the Split 1 London LAN شروع was writing شد. itself. روز اول و دوم گروپ استیج اسپریت 1 تو لندن. این پرفورمنس ورهالسته که بهتون گفتم. یه نفر 2 نفر بعدی تیم الاینس رو ترکوند. وایپ الاینس وایپد بای TSM ورهالست. TSM threw the first punch. TSM Verholst up in a 1v2. Cheerio out here, Verholst only by himself. He's یک behind that به broken door دوه. right now. He needs to rotate around. He has اشمام. little to no health out here. He manages to get the one knock. He needs to get one more player who's playing off a little head glitch behind him. Zone is closing. Decisions have to be made. The knockdown shield can be played. Verholst wins it. Verholst on You're top. fucking kidding me. Ow, at the hands They led the group stages on days 1 and 2. 2 تا اسکواد رو زد. باورتون میشه؟ First out of 4 ورهالست Smelt him again. Oh, he's most likely. He punches him away. He gets that. تیر تموم کرده ایمپریال با پانچ داره میزنه. He's فاک. playing with his food, Vicky. He's playing with his food. One. But
but he's 1 HP. The winner's bracket is always the second most competitive series in a LAN tournament, and NRG swung back hard with multiple high kill games which secured them first. Northeption. They're eliminated as well, and it's NRG. اینجا یکم از انرژی میبینیم. ببینید که دو تا تیم چقدر ترایی بودن و آماده. این کار بدیه. ببینید سویت اینجا زد TSM رو وایپ کرد. سویت نگاه کنید کیل فید و ورهالس رو زد، ایمپریال رو زد، همه رو زدن. حالا نمیدونم خودش وایپ کرده پولیش داد. و این حرکت نیفن نه اصلا کار خوبی نبود. این حرکت شروع درگیری بود. اون جرقه رو نیفن زد با تیبگ و تیر زدن رو دد باکسش. But NRG was looking like the favorite to win, as their team fighting was near perfect, and their first place finish awarded them 10 points towards match point, a 7-point advantage above TSM. But all will be decided on day 4, Championship Sunday. روزی که قهرمان Both teams مشخص came up میشه. against fast. TSM earned themselves a third place 14 kill game for 21 points. مچ اوله که انرژی And نه NRG انرژی had نبودن. back-to-back top 5 finishes چه in تیمی game بود؟ kill game for 21 points. گامبر نشینم این And تیم NRG رو. had back-to-back top 5 finishes in games 1 and 2 to put both of them neck and neck on مچ the اول و TSM دوم شد، مچ اول و دوم و انرژی تاپ standings 5 and less شد. than 30 points away from match point. That's right, let's jump right آدینس into it. اول بود NRG, the best پشمام. team in this tournament so far. But game number 4 is when NRG did مچ something no چهارم، team مچ has ever چهارم، done in an انرژی ALGS finals lobby. Something مچ چهارم رو اصطلاحاً میگن انرژی نوک زد. اگر کال آف بازی کرده باشید میدونید نوک چیه. ببینید چه اتفاقی افتاد مچ چهارم. I'm going to be Singularity dying to NRG. NRG with the wide swing in. Nice, I'm here with you, Sweet. Sweet once again engaging, and look at the damage coming from the IGL. My goodness! کیلفیدو، فقط کیلفیدو. Another squad wipe. They have 9 KP. 9 KP for NRG. KP9 KP9 what At the end of yesterday, just running through teams, so much Great fucking confidence. energy, boys. Yeah, Good let's fucking check. go. They're fighting. Yeah, run it out, run it out. NRG wrapping around as well, but I say they just ببین مثل گشنه ها چجوری پوش میدن. تو ALGS مثل گشنه ها چجوری پلی میدن. چمپیونشیپ پلی آف اسپریت اول. Fire right now. NRG is feeling themselves. It does not matter who is in the path of NRG. Johnny, you're fine. I'm good. Just run it. We're walking into playing this late. We're winning this fucking game. Okay. 14 kills. Unbelievable by NRG, man. Sweet saying, hold up. Let me just get the match point real quick. That's what I'm saying. just keep it on going. میس نمیدن. میس در کار نیست. And more KP. I believe it's going to be Gombere. It's going to be one of the only And with the momentum that NRG have, is there any way that you can say Geo can do something to stop it? The Newcastle defensive wall will go down. اما مچ چهارم رو بردن. حالا ببینید چی شده. Oh my god. And NRG with a 20 kill win. 32 points. Oh my god. 20 کیل گرفتن کل تیمشون. یعنی 20 kill بیش از 1/3 لابی خودشون زدن. first place finish. ولم NRG کن. made this lobby of world class توییتا، players توییتا. look like your average ranked game. They were first on match یه point جوری and بازی کردن انگار قشنگ خود یارو گفت انگار قشنگ had دارن یه full مچ momentum رنگ going معمولی forward to میزنن. close out the tournament. It was up to TSM to either answer back خب or یه lay لحظه average جدول رو ranked ببینید من game. They بهتون were بگم. first on match point and had full momentum. ببینید جدول قهرمانیش اینطوریه. الان انرژی 50 امتیاز گرفته، هر مچی رو از این به بعد ببره قهرمان میشه. الان همه تیم‌ها همین جورین. اول باید 50 تا امتیاز رو بگیرن با کیل
جایگاهشون تو مچ چندم میشن، کیل، اسیست و این داستانا. باید اول 50 امتیاز رو بگیرن، بعد از اون هر مچی ببرن قهرمان میشن. یعنی الان ممکنه انرژی یا هر تیم دیگه ای که 50 امتیاز رو میگیره نتونه مچ رو ببره، این دریم فایری که یه دونه پوینت داره بیاد 50 تا بشه، مچ ببره، مچ بعدی یا قهرمان بشه. اینطوریه. الان انرژی مچ بعدی رو ببره قهرمانه. ریون و اینو باش And if you watched my video on the story of TSM, then you already know that these three players have that clutch factor. داره میگه که TSM خدای کامبک زدن. سال قبلی هم نشون دادن. It's going to be Reps going down. I think he's going to be full killed here. And it's going to be Fairhost trying to fight Singularity along with Hal. And it's going to be a 2v3. They don't have much room to work with. It's Onik on the west. You have to kill the team in the building. I think it's energy in the building, I'm pretty sure. تو این مچ اگر TSM یک کیل بگیره پوینتش میشه 50 تا. یه دونه امتیاز نیاز داره. یه دونه کیل بگیرن 50 امتیازی میشن، مچ بعدی رو اگر ببرن قهرمان. یعنی اگر کیل نگیرن این مچ، باید یه مچ دیگه برن پوینت رو بگیرن مچ بعدش. حال کیلو میگیره و اگر ببرن تمومه. ولی نه. And as I said before, the script was writing itself. Going back and حالا forth جدی over the میشه. last 4 years as the top two Apex, the top two IGLs fighting like it was Ali versus Frazier. Only two teams. انرژی 68 امتیاز، TSM 53 امتیاز. هر کدوم از اینا یه مچ ببره قهرمان تمام. The biggest showdown TSM and Energy Apex has ever had. Which one was going to be crowned the champion and hold the title as the #1 Apex org? Well, that was decided in Game 8 of the ALGS Split 1 playoff finals. I have a bang on down. I have 140. Everybody might get shot in the back. And Nathan's dead here over in the front side. That's going to be Alliance. These are big time kills. You can just rest right here. نیفن ناک شده، بلندش کردن. اوکی. So important for them. And this rotate, it's very, very tough for NRG. خیلی خطریه، یعنی باید قشنگ سروایو کنن، باید مثل سگ کمپ کنن. فقط الان باید وین بگیرن. یک کیل و پلیسمنت و اینا پوینتش مهم نیست، فقط الان باید وین بگیرن. حتی دوم هم بشن با 50 تا کیل ارزش نداره. اینجا بدترین تصمیم عمرشو گرفت انرژی و چرترین روتیت تاریخ انرژی الان دید. ببینید چی میشه. روتیتی که اگر انرژی انجام نمیداد شاید TSM کم می آورد. I cannot state enough just how impressive a victory would be from any of these match point teams from this position that they find themselves in. They're gonna run to us. On me. Need help. Kill him. That's one. I hit him 70. Rush. Energy, sweet dreams. سویت کارش تموم شد. Matu at 1 HP. Meanwhile, Energy are down to 2. NRG down to 2, and it's Fnatic who are having an influence now. Fnatic are jumping on them. Gilderson's down as well. نیفن هم تموم. گیلد نیفن هم تموم. NRG are out. تموم. انرژی بای بای. حالا نوبت TSM. Now they're going to try and get the res here. Exit. They're still alive. Horizon Q. And that's going to be TSM. Yeah, that's a great داشتید job ریز by میدادید TSM TSM to take اینجاست. TSM, they're making their move. This is a ballsy play from TSM. They want to try and take the height. They want to try and force Onik away. دارن جر میدن. مچ آخر فقط باید ببرن. TSM take the height, they take the east side, and they are good for now, and they can ruin everyone else's day. The Valkyrie ultimate, the skyward dive.
They find a spot and now they're griefing. They want to take the prime position here. They know. It's going to be Hackers, but another team's going to come It's TSM! TSM taking the on. Verholz picks up چه another. پوشی چه پوشی For it right now. LG. TSM, the dynasty, taking the #1 spot in the game for the W. Evan, play back here. Play back there, please. It's about to be Putting on their into the top 5. Guard eliminated. Member Ascend are still alive. SSG and Dreamfire are fighting. And Base Dreamfire have Station gone eliminated. down. Dreamfire eliminated. Oh no, here we go. One of these teams is going to win. It's either going to be Ascend or Last team, TSM. last team, last team. دو تا اسکواد Take this. اینجاست. وای اینجا اگر هر کسی جای پلیرهای TSM باشه ضربانش میره رو 200. مچو ببرن یه اسکواد دیگه بزنن قهرمان. One or the other. TSM, who We're is gonna standing up, take the baby. win? We're standing Let's up get for it this. rocket Kashira loaded. walking up. Oh my God, what a play by Kashira. As Kashira makes the play. Kashira for Europe. اینجا کاشیرا خوب پوش داد ولی بد رپس و ورهاز خیلی خوب چیز دادن، پاور دادن و تموم. TSM are your champions. Yes. Guys, house goes down from the heavens. واو وای با نگاه کن. And in one of the most intense conclusions to بعد an 3 سال ALGS دوباره final, قهرمان TSM once again returned to the kings of land. They have continued to adapt and remain dominant no matter what the game throws at them. ریون And in the case of the TSM versus Energy rivalry, Energy had the most points in finals. They had the highest average الان skill. اینجا داره میگه انرژی از لحاظ آمار تو همه آمار بالاتر همه بود. Highest average placement and highest average points per game میانگین پوینت گرفتنشون، میانگین پلیسمنتشون، across میانگین the entire کیلشون، tournament. همه So چیشون. TSM may have taken this boxing match in a split decision. But with the upcoming rematches in split 2 playoffs and the world championship. اینجا داره میگه که هنوز تموم نشده، این تازه اسپلیت اول پلی آف بود که TSM قهرمان شد. ادامه داره اسپلیت دوم پلی آف رو داریم، ادامه داره چمپیونشیپ رو داریم، اون دیگه آخر ماجراست. چمپیونشیپ آخر ماجراست. خب بچه‌ها دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. این بود از داستان درگیری این دوتا تیم که اصلا دلم نیامد نذارم براتون، اصلا یه وایب خاصی داشت. من 1000 بار دیگه هم میتونم بشینم این ویدیو رو نگاه کنم، انقدر قشنگ بود. گفتم داستان دارک زیرو TSM هم گذاشته، اگر اونها رو میخواید حتما میتونیم با هم ببینیم. تو کامنت ها بهم بگید، حتما تو کامنت ها بهم بگید. لایک ویدیو، ساب چنل، کامنت یادتون نره. انرژی روزانه منو حتما تامین کنید. دمتون گرم. بازم مرسی که ویدیو تا آخر تماشا کردید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.